Evet arkadaşlar, şimdi beynimizi tam anlamıyla İngilizce düşünmeye zorlayacak yepyeni ve harika bir refleks antrenmanına başlıyoruz. Bu çalışmanın adı Zincirleme Değiştirme Alıştırması. Mantığımız çok basit. Bir zincir oluşturacağız. Önce ekranda tam bir başlangıç cümlesi göreceksiniz. Örneğin, I can read the lesson. Hemen ardından bu cümlenin altında yeni bir kelime veya ipucu belirecek. Örneğin sadece he yazısını göreceksiniz. Sizden istediğim 3 saniyede ekranda gördüğünüz yeni parçayı cümleye yerleştirmeniz. Tabii can yapısında özne değişse de kuralımız aynı. Anında yüksek sesle he can read the lesson diyeceksiniz. Bu artık yeni cümlemiz ve tekrar bir ipucu gelecek. Örneğin translate the dialogue. O zaman eylemi değiştirip yüksek sesle he can translate the dialogue diyeceğiz. Her defasında doğru cümle sistem tarafından bize söylenecek. Her yeni ipucu bir önceki cümlenin üzerine inşa edilecek. Bazen ekranda kelime değil, sadece işaret göreceksiniz. Parantez içinde artı, cümleyi olumlu yap demek. Parantez içinde eksi, cümleyi olumsuz yap demek. Parantez içinde artıyla soru işareti, olumlu soru yap. Parantez içinde eksiyle soru işareti, olumsuz soru yap anlamına gelecek. Örneğin, başlangıç cümlemiz I can read the lesson. Ekranda parantez içinde eksi görürseniz, yüksek sesle I can't read the lesson diyeceksiniz. Sonra ekrana she gelirse, cümlemiz she can't read the lesson olacak. Ekranda parantez içinde artı soru belirdi. O zaman yardımcı fiili hemen cümlenin başına alıp can she read the lesson diyeceksiniz. Doğru cümle her zaman kendinizi kontrol edebilmeniz için sistem tarafından okunacak. Kuralımız net. Her yeni ipucunu bir önceki cümlenin içine yerleştiriyoruz ve cümleyi anında dönüştürüyoruz. Durmak yok, düşünmek yok, refleks var. Şu an kafanız karışmış gibi olabilir ama alıştırmayı yaptıkça mantığını çok rahat kavrayacaksınız. Başlarda diliniz sürçebilir, hatalar yapabilirsiniz, hatta alıştırma size çok hızlı gelebilir. Hiç sorun değil. Bu bir zihin jimnastiği. Ve şunu asla unutmayın. Dil bilimciler tarafından geliştirilen bu alıştırmalar bir kez izleyip geçmeniz için değil, çalışmanız için yaratıldı. Derin bir nefes alın ve zihninizi boşaltın. İlk cümlemiz geliyor. He can read the lesson. He can't read the lesson. He can't translate the dialogue. They can't translate the dialogue. Can they translate the dialogue? Can they answer the question? Can she answer the question? She can answer the question. She can get the pen. You can get the pen. Can't you get the pen? Can't you find the key? Can't we find the key? We can't find the key. We can't cancel the meeting. The teacher can't cancel the meeting. Can the teacher cancel the meeting?
Can the teacher start the car? Can Jim start the car? Can't Jim start the car? Can't Jim finish the homework? Can't they finish the homework? They can finish the homework. They can watch the video. I can watch the video. I can read the lesson.